ஆத்மார்த்தமாக தன்னை வருத்தி கொண்டு இந்த வேலையை செய்பவராக இருக்கிறார். சர்வதேச அளவிலே இந்த தளத்திலே புகழ்பெற்றவரும் கூட. அவருடைய வருகை என்பது நம் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு சிறப்பான வருகை. நம்மளோடு ஏறத்தாழ ஒரு 20 ஆண்டுகளாக அறிமுகம் உண்டு அவருக்கு, ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே. அத்தகைய தேபால் தேவ் அவர்களை இங்கே பேச அழைக்கின்றேன். To everyone, I apologize that I cannot speak or understand Tamil. I know that this is the world's oldest living language, Tamil, and it's not just the age but also the beauty of its literature. I have read some of this Tamil literature in translation. Many Tamil stories, short stories and novels have been translated into Bengali, my language, and English also. But very unfortunately I cannot speak it, and I'm too old to learn it and learn another language now. But I'll certainly try. So I apologize to you for not communicating in your language, in your land. But I hope you'll forgive me and we'll try to understand this common language in English. Thank you. And I'm very, very happy and grateful that this is my first visit to Vanagam. Although I knew and worked with Namalwar for a long time, the first time I met him in 1996, and he remains an inspiration behind my work, one of the inspirations, one of the spirits of inspirations all my life was him. And I'm very happy that I finally have touched that ground where he worked and lived. What I was planning to speak about rice conservation and other things, that be a small part. But hearing the first half, many other speakers were also mentioning about this terrible crisis that our civilization is now facing. The whole human civilization is facing this terrible fate and the threat to extinction. The human species may not last long. This is a situation that's been created by ourselves, human species. This is such a beautiful world. This is such a beautiful country. And this is all destroyed by just a few people, greedy people, stupid people in power. And because of those few people, we are doused with all the kinds of biocidal effects, technologies and poisons that kill life, and the life support system is destroyed one by one. Forests are being totally wiped out. Every source of water is being poisoned. Every item of food is being poisoned, and all the life support system is not just the plants but all kinds of insects, pollinators, natural predators to pests, all kinds of organisms that support our life, our civilization, are being deleted, being exterminated by these stupid technophils, I would say. People, especially those stupid people who believe technology is the only answer to all the problems. So this stupidity has led to the margin of disaster, margin of our extinction, and there are still some hope. And the last hope of our survival is in the hands of farmers. Farmers, in the history of civilization, history of not only our civilization, our Indian civilization, history of human civilization shows that farmers were the first harbinger of civilization and civilization values. And today we realize that it's again the farmers themselves who can again rescue this civilization from extinction. உங்களிடம் தமிழில் பேச முடியாமைக்கு வந்து, தமிழ் உலகின் மிக தொன்மையான மொழி என்பது மட்டுமல்ல, மிக அழகான மொழியும் கூட. எனக்கு தமிழ் பேச தெரியாவிட்டாலும்
நான் தமிழ் சிறுகதைகளையும் கதைகளையும் மொழிபெயர்ப்பாக நான் படித்திருக்கிறேன். பெங்காலியில் மொழிபெயர்த்து வந்த கதைகளை நான் படித்திருக்கின்றேன். மிக நல்ல கதைகளாக இருந்திருக்கு, நல்ல மொழியாக இருக்கிறது. அந்த மொழியில் பேச முடியாமைக்கு நான் வருந்துகிறேன். வானகத்திலே நான் காலடி வைப்பதற்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன். நான் நம்மாழ்வாரை 1996 முதல் முறையாக சந்தித்தேன். அப்பொழுது அடிக்கடி அழைத்துக் கொண்டிருப்பார், தமிழ்நாட்டுக்கு வாங்க என்று. நான் வரையலாமல் இருந்தது. இறுதியாக அவர் வாழ்ந்த இடத்திலே நான் இங்கே வந்திருப்பதை எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக ஏற்பட்டிருக்கிறது. நான் பேச நினைத்திருந்தது நெல்லை பற்றி பேச வேண்டும் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன். ஆனால் காலையிலே பேசிய இருவரும் இந்த பூமியில் எதிர்கொண்டிருக்கின்ற மிக மோசமான பிரச்சனையை அவர் பேசிய பிறகு நானும் அதை பற்றி பேச வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன். இந்த பூமியிலே மனிதகுலம் வாழுமா என்கின்ற ஒரு சிக்கல் இப்பொழுது இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. எவ்வளவு காலம் இந்த பூமியிலே மனிதர்கள் இருக்க முடியும் என்பதும் தெரிய முடியாமல் இருக்கிறது. இந்த உலகம் மிக அழகான உலகம், இந்த நாடு மிக அழகான நாடு. ஆனால் இந்த நாட்டையும் இந்த உலகத்தையும் முட்டாள்தனமான மக்கள், முட்டாள்தனமான அதிகாரிகள், முட்டாள்தனமான அரசியல்வாதிகள் அழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த பூமியை காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற, பூமியை வழிநடத்திக் கொண்டு பூமியை இயக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற உயிர்ச்சூழல் முழுமையாக அழிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. காடுகள் அழிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு சொட்டு தண்ணீரும் மாசுபடுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது, நஞ்சாகிக் கொண்டிருக்கிறது, உணவு நஞ்சாகிக் கொண்டிருக்கிறது. இங்கே இயற்கை வளம் முழுமையுமாக சீரழிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இதை அத்தனையும் நான் டெக்னோகிராட் கில் என்று சொல்கிறேன், தொழில்நுட்ப கொலை என்று நான் கருதுகின்றேன். இதை விவசாயிகளும் சேர்ந்திருக்கிறார்கள். இந்த உலகில் நாகரிகத்தை உருவாக்கிய முதல் மனிதர் என்று சொன்னால் அது விவசாயியாக இருக்கிறார். விவசாயிகள் தான் மனித குலத்தை நாகரிக வளர்ச்சியை தொடங்கி வைப்பவராக இருக்கிறார்கள். இப்பொழுது மீண்டும் அதே விவசாயிகள் தான் இந்த மனித குலத்தை காப்பாற்றுவதற்கான வேலையை செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார். So we began with this now the negative thing, and we all noticed the negative impact of human actions. All kinds of pollutions, all kinds of toxicity, all kinds of health hazards, extinction of species, deforestation, mining, and loss of people's lives too, and new diseases which have no medicine yet. There are many of these diseases are coming up. Now all these is a creation by humans. I mean the negative aspect of humans creation. But there was also thousands and thousands of positive actions of humans as well in history. Very positive things. Humans created many of the positive things on which the entire civilization depends. For example, all the foods, all the food crops, rice, wheat, brinjal, okra, different kinds of millets, all the things that we ate today, every day we are eating, not just us, all over the world, everyone is eating. The domesticated crops and domesticated animals, milk, meat, egg, all of these things are coming from these animals which are domesticated by humans. Domesticated plants. These were also creations by humans. Now, I have one open question to you. Who do you think created rice, wheat, brinjal, cows, dogs? Who created? God or the process of natural selection? Evolution, or something else? What's your answer? Be open to answer this. Nature. Yes? Evolution. Any other answer? Nature. Evolution and God? Nature. That's evolution, okay. So, please raise your hands who believe it's nature and natural selection, natural evolutionary process. Okay. Please raise your hands who believe it's God. Okay. Anyone else? Those who did not raise hands in both. What's the other alternative? Sorry? Farmers. Farmers. There are some hands saying farmers. Okay. Approximate. None of the domesticated crops that we cultivate today all over the world, rice, wheat, brinjal, maize, all kinds of millets, all kinds of vegetables, potato, tomato, you name it. Okay? These never existed in the world in the wild. So it was not created by God.
they did not appear as a process of natural selection and evolution. These are all created by humans from ancestral species which are still found in nature, in the wild. Those were part of evolutionary system. But from those raw materials, humans created those new species. Okay? Dog is an example. There was no wild dog, there is no wild dog in nature anywhere. Because dog is a species, Canis familiaris. This was created by hands, by humans. Human hand, not God. And the ancestor species was Eurasian wolf. That species was already in nature. From that species, humans, over centuries and centuries of attempts at domestication, they created the first new species, Canis familiaris, that did not exist anywhere in the world. And this happened 17,000 years ago. There was no farmer then, there was no agriculture then. They were hunters and gatherers. Ancient people, they were hunters and gatherers. 17,000 years ago, they created the new species that was a new addition to the list of all species in the world. Similarly, rice. Okay, Oryza sativa. That yeah. இந்த பூமியை ஒட்டுமொத்தமாக சிதைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற நிறைய வேலைகள் இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. எல்லாம் மாசுபட்டதாக இருக்கிறது. எல்லாவற்றையும் நஞ்சாக்கி கொண்டே இருக்கின்றோம். மலைகளை குடைந்து கொண்டு சுரங்கங்கள் அமைத்துக் கொண்டு காடுகளை அழித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இப்படி எல்லாவற்றையும் செய்து கொண்டிருக்கின்ற நிறைய எதிர்மறையான வேலைகளை மனிதர்கள் இங்கே செய்து கொண்டிருக்கின்ற அதே வேளையிலே மனிதர்கள் ஆயிரக்கணக்கான நேர்மறையான நல்ல வேலைகளையும் இங்கே செய்திருக்கிறார்கள். ஆயிரக்கணக்கான வேலைகளை நிறைய செய்திருக்கிறார்கள். உங்களுக்கு தெரியுமா, நாம் மனிதர்களாக பழக்கப்படுத்திய விலங்குகளும் தாவரங்களை பற்றியும் உங்களுக்கு தெரியுமா? இந்த நாய், கோதுமை, நெல், தக்காளி, கத்திரிக்காய், இப்படி நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற தாவரங்களும் விலங்குகளும் இருக்கிறார். இவைகள் அத்தனையும் யார் உருவாக்கியவர்கள்? கடவுளா? இயற்கையா? பரிணாமமா? யார் உருவாக்கினார்கள்? உங்களுக்கு கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள். இந்த தாவரங்களும் இந்த விலங்குகள், நாம் இந்த அன்றாடம் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற தாவரங்களும் விலங்குகளும் இயற்கையான சூழலில் காடுகளில் இல்லை. அவைகள் இயற்கையை உருவாக்கவே இல்லை. உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால், நாம் நாயை எடுத்துக்கொள்வோம். நம்மிடம் இருக்கின்ற இப்பொழுது இருக்கின்ற அந்த நாயின் அறிவியல் பெயர் கேனிஸ் ஃபெமிலியாரிஸ். காடுகளில் உலகம் முழுக்க எந்த காடுகளிலும் நாய் என்ற ஒரு இனம் கிடையாது. நாயின் மூதாதையர் ஐரோப்பிய ஓநாய், யுரேஷியன் உல்ஃப். அந்த ஓநாயிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் அதை தன்னோட பழக்கப்படுத்தி நாயாக ஒன்றை உருவாக்குகிறான். ஒரு நாய் என்கின்ற புதிய வகை இனம் இங்கே பூமியில் உருவாகிறது. இப்படித்தான் ஒவ்வொன்றுமாக உருவாகிறது. நெல்லை யார் உருவாக்கினார்கள் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள்? Rice was domesticated about 12,000 years ago. Rice that we eat all over the world, people eat rice. This rice is scientifically known as Oryza sativa. But this did not exist in the world 12,000 years ago. Until that time, there were many other species. There are still many wild species. Okay, Oryza rufipogon, Oryza nivara, many the species, but no Oryza sativa. Oryza sativa was derived, domesticated from domestication of the wild species, ancestral species of Oryza nivara in India and Oryza rufipogon in China. In India and China, these are the two countries where Oryza sativa was domesticated. And until that time, it did not exist in nature at all, until 12,000 years ago in China and 10,000 years ago in India. Okay. So that shows that humans are so innovative. Humans created so many new species on earth.
horse, donkey. These all came from ancestral species that are still found in the wild. You know, wild donkey, wild ass is still found in Gujarat, in Run of Kutch, where you still find this species of donkey. That's wild donkey. Wild horse, the ancestral species that is now extinct. It's a different species called Przewalski's horse. It's named after the scientist from Poland. That was still found in Mongolia until early 20th century. Now that species is extinct. But horse and donkey, they still exist because they were domesticated. They did not exist before 12,000 years ago or 11,000 years ago. They were all created by humans. Now, the last species, the last animal that was domesticated by humans is European rabbit. You know, government is also promoting rabbit cultivation for meat. So that's rabbit. This rabbit is domesticated rabbit, not wild rabbit. Domesticated rabbit was domesticated in Europe 3,000 years ago. And the last plant that was domesticated was tea and coffee. Mainly coffee, which was domesticated only 2,700 years ago. Until that time, there was no coffee that we drink today. That species, the new species, was again domesticated by humans 2,700 years ago. Now, so roughly 3,000 years ago, and that is the last domestication phase of plants and animals. Now, our science and technology has advanced. We have sent rocket to the moon, the Mars, Venus, and so on and so forth. We have exploded so many of the atom bombs, nuclear bombs, nuclear energy and all of this. But despite all this advancement of science and technology, we have not been able to add one single species of animal or plant to this list of domesticated species in the last 3,000 years. Last 3,000 years, human science and technology has not been able, I am repeating, not been able to add another species of plant or animal that is domesticated. உலகம் முழுவதும் மக்கள் அரிசி உண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள், நெல்லை விளைவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நெல் 12,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மனிதர்களுக்கு பழக்கப்படுத்தப்பட்ட பயிராக மாறியது. டொமஸ்டிகேட்டட் காட்டு ரகம் இருக்கும். அந்த காட்டு ரகம் நமக்கு ஏற்றதாக இருக்காது. விவசாயம் செய்வதற்கு உரிய தன்மைகள் அதுக்குள்ள இருக்காது. ஆகல நம்ம பழக்கப்படுத்தி எடுத்து போட்டு முளைக்க வச்சு எடுத்து மறுபடியும் முளைக்க வச்சு எடுத்து அதுக்கு ஒரு பருவம் இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுட்டு சிறந்த தன்மைகள்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம வருவோம். அது ஒரு ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதை தான் நம்ம டொமஸ்டிகேஷன் சொல்றோம். காட்டுக்குள்ள இந்த காட்டு ரகம் இருக்கும். ஆனால் அப்படி அந்த நெல்லை 12,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நம்ம இங்கே பழக்கப்படுத்துறோம், மனிதருக்கு உரியதாக பழக்கப்படுத்துறோம். அதுக்கு முன்பு வரைக்கும் ஒரைசா சட்டைவா அப்படிங்கிற இப்ப நம்மகிட்ட இருக்க இந்த நெல் இருக்க இதோட அறிவியல் பேர் ஒரைசா சட்டைவா. அந்த நெல் ரகம் கிடையாது, 12,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிடையாது. நாம் காட்டு ரகத்தை எடுத்து இந்தியா ஆசியாவில் இருக்கின்ற ஒரைசா நிர்வாரா என்கிற ரகத்தையும் சைனாவில் இருக்கிற ஒரைசா லுஃபியா என்ற ரகத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு அங்கே சைனாவுக்கு அவங்க 12,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணாங்க, நம்ம 11 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணிட்டு இருந்தோம். இதை நெல் பயிராக மாற்றினோம், நெல் தாவரத்தை நெல் பயிராக மாற்றினோம். அதே போலதான் குதிரையும் கழுதையும். இன்னைக்கு இந்தியாவில் காட்டு கழுதை இருக்கிறது. காட்டு கழுதை இருக்கின்ற இடம் குஜராத்தில் இருக்கின்ற வனசரணாலயங்கள் காட்டு கழுதைகள் இருக்கிறது. அங்கே தகுதி பேருக்கும் காட்டு கழுதைகளை நாம் டொமஸ்டிகேட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதே போல குதிரையும் அதே மாதிரி மனிதனுக்குரிய விலங்காக மாற்றமைத்திருக்கின்றோம். இன்று காட்டு குதிரை என்று சொல்லக்கூடிய காடுகளில் இருக்கின்ற குதிரை இனம் இல்லை, அது அழிந்துபட்டு விட்டது. அது போலந்தில் இருந்தது, மங்கோலியாவில் இருந்தது, அது அழிந்துபட்டு விட்டது. இப்படி மனிதர்கள் தங்களுக்கு தேவையான வாழ்வதற்கு தேவையான தாவரங்களையும் விலங்குகளையும் பழக்கப்படுத்துகின்ற பழக்கம் ஏறத்தாழ 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நின்று போய்விட்டது. கடைசியாக நாம் செய்தது அந்த ஐரோப்பிய ராபிட் முயலை மட்டும் நாம் அதை செய்திருக்கோம். 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அதை செய்தோம். விலங்குகளில் தாவரங்கள் எதை நாம் பழக்கப்படுத்தினோம், நமக்கு உரிய தாவரமாக மாற்றினோம் என்றால் கடைசியாக மாற்றியது காப்பி, தேயிலை,
2700 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அதனை செய்தோம். அதற்கு பிறகு நாம் மனிதகுலம் எதையும் எந்த ஒரு தாவரத்தையும் விலங்குகளையும் மனிதனுக்கான தாவரமாக விலங்காக மாற்றவே கிடையாது. நாம் நூற்றுக்கணக்கான அணுகுண்டுகளை வெடித்து சோதனை செய்திருக்கிறோம். ராக்கெட்டுகளை சந்திரனுக்கும் செவ்வாய்க்கும் அனுப்பி ஆராய்ச்சியெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் நம்மால் இந்த கடந்த 3000 ஆண்டுகளாக ஒரு தாவரத்தையோ ஒரு விலங்குகளையோ நமக்கான தாவரமாக விலங்காக மாற்றாமல் இருந்திருக்கிறோம். So these were the creations. 220 plants were domesticated, new. All over the world, 220 plants were created new by humans. And 43 animals, species, mammals and birds taken together, they were all domesticated by humans. Last domestication event, as I said, was 3,000 years ago. This was also a very positive creation. That's how we have expanded the biodiversity. Natural biodiversity that were all there, we have added these new species to the list of biodiversity of the world. This is a fantastic, positive action of humans. So not all creations of humans, all actions of humans are disastrous. The best example of positive creation is in agriculture. That was, and the agricultural revolution, the first agricultural revolution took place between 12,000 years and 10,000 years all over the world. And that changed the entire face of civilization of the world. Now we are at the end of this civilization. Human innovativeness and creation has also created these plastic chairs, for example. Okay? Plastic chairs never existed in the world before. They came only recently. Obviously, it is creation not by Allah, not by God, definitely only by humans. Okay? Is it wrong or not? It never existed anywhere in the world, right? And it did not come by natural selection, evolution. Okay? Nobody can say that some coal or chalk suddenly evolved into chair, plastic chair. It's impossible. Now, the plastic itself is a new creation, not just chair. Anything that's plastic, made of plastic, is a new creation. And plastic, the raw material of plastic, that is carbon and hydrogen and oxygen. Carbon, hydrogen, oxygen, they were all there in nature. Humans have created a new substance from using them. Okay? Just like the plants create sugar, glucose, from carbon, hydrogen and oxygen in nature. No one else in the world, no other organism can create this. Only plants can manufacture this. Okay? That's how they breathe in, take in carbon dioxide and create sugar and release oxygen that we breathe. That's natural process. But creating this plastic is not natural process. When this was created first, everyone was very happy. Plastic is so useful. Plastic does not decompose easily. You can keep it for thousands of years. Okay? It can break, but it cannot decompose. Now, within 30 years, now we understand this is dangerous. If it does not decompose, it destroys our own civilization. It is killing all the fish, from microorganism to whale. Everyone is dying off because of plastic consumption. Even humans. Every liter of water contains many microparticles of plastics. Now it's the dangerous thing, and every human, even in Greenland, which is most, unpolluted state, unpolluted country in Greenland. There's no factory, no industry there. Even there, people are consuming glass of water. One glass of water contains many hundred micrograms of plastics, and that is causing cancer and many other kinds of hormone disruption all over the world. It's because of plastics. When it was invented, it was not known that it would be so dangerous. Okay? When DDT was manufactured, it killed all the insects. And the inventor of this DDT, Professor Miller, he was given a Nobel Prize for this, 1959. And now, we are all dying for that. DDT and many other pesticides. So, all of these industrial productions that we are becoming proud of, or we were proud of,
technological advances like nuclear power, DDT, herbicides, Roundup, plastic, all of this all turn out to be extremely negative and negative to life, negative to life support system, the entire natural system altogether, including human nature. But before that, every creation by humans, 10,000 years ago, 12,000 years ago, during this agricultural revolution, are still found to be extremely positive. They are still supporting all life forms, still supporting the civilization in every part of the world, in every village. Every human is still surviving on those creations. So this is not all human creation is negative, not all human creation is positive. So when we say that humans are the cause of this disaster, we must make sure which humans are the cause. You and I are not destroying this environment willingly. But definitely there are certain individuals, certain industries, which are knowingly destroying this world. So these are the enemies of the people. These are the enemies of nature, enemies of creation. Not all humans. So we have to say there are many kinds of romanticism. Humans are destroying ourselves. No, not humans. Not you and I. We have to identify which are those humans, which are those criminals who are enemy to all. Okay? So generalizing that humans are this, so that means one or two individuals are destroying everything and we share the blame. No, we won't share this blame. Okay? We are not the culprits, they are the culprits, and we have to punish them. We have to identify them, not us. And I must say that perhaps this sounds very political, okay? But science is not beyond politics. Okay. Science is a social activity, it's a political activity. I'm not saying politics in the sense of who votes for whom. It's not that kind of narrow sense of politics, voting politics. I'm meaning the global politics, to understand who's in power and whose interest is being served by any kind of science activity or technology. We cannot discuss any type of science in depth without discussing that power relations, and that is politics. இதுவரைக்கும் 220 தாவரங்களும் 43 விலங்கினங்களும் நம்மால் மனிதர்களுக்கு பழக்கப்படுத்த விலங்காக இருக்கிறது. கடந்த 3000 ஆண்டுகளாக ஒரு விலங்கு கூட நம்மால் ஒரு தாவரம் கூட நமக்கு பழக்கப்படுத்த விலங்காக தாவரமாக மாற்றப்படவில்லை. ஆனால் அதற்கு முன்பு வரை நடந்த இத்தனை 220 பிளஸ் 43 உயிரினங்கள், இதுவரை இந்த பூமியிலே இயற்கையை உருவாக்காத உயிரினங்களை மனிதர்கள் உருவாக்கினார். அவைகள் மனிதர்கள் படைத்தது. மனிதர்கள் எல்லா மனிதர்களும் தவறு செய்வதாக இல்லை. மனிதர்கள் மிக அற்புதமான படைப்புகளை இங்கே கொடுத்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய கலாச்சாரத்தை, பண்பாட்டை, நாகரிகத்தை உருவாக்கிய முதல் வேலையும் மனிதர்கள் தான் செய்தார்கள். இந்த மனிதகுல நாகரிகத்தை அழிக்கின்ற வேலையும் இப்பொழுது மனிதர்கள் தான் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். விவசாயம் ஏறத்தாழ ஒரு 12,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக, 10,000 12,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இங்கே தொடங்கியது. அப்பொழுது நிறைய மாற்றங்களை நாம் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கின்றோம். நாகரிகங்கள் மாறி மாறி வந்து கொண்டே இருந்திருக்கின்றது. நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. இதே நாம் அமர்ந்திருக்கிற இந்த பிளாஸ்டிக் சேர், இது கூட மனிதனுடைய கண்டுபிடிப்பு தான். இயற்கையிலே இதுக்கு முன்பாக இருந்தது கிடையாது. கடவுள் உருவாக்கவில்லை. ஜீசஸ் இந்த பிளாஸ்டிக் சேரை உருவாக்கவில்லை, பிளாஸ்டிக் உருவாக்கவில்லை. அல்லாஹ் இந்த பிளாஸ்டிக் சேரை உருவாக்கவில்லை, மனிதர்கள் தான் உருவாக்கினார்கள். அந்த கரியும் ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனும் சேர்த்தால் பிளாஸ்டிக் ஒன்று கிடைக்கும் என்கிறதை மனிதர்கள் தான் உருவாக்கினார்கள். இயற்கையிலே கரியும் ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்தால் குளுக்கோஸ் தயாராகும். அது தாவரங்கள் செய்கிறது. அந்த தாவரங்கள் அந்த குளுக்கோஸை தயார் செய்துவிட்டு ஆக்சிஜனை வெளியே குடிக்கிறது. நாம் இந்த பிளாஸ்டிக்கை உருவாக்கிறோம். இந்த பிளாஸ்டிக் முதல் கண்டுபிடித்துக் கொண்டு கொடுத்த பொழுது அத்தனை பேரும் சந்தோஷப்பட்டார்கள். ஏனென்றால் இது சீக்கிரமாக மக்கி போகாது, நீண்ட காலத்துக்கு தாங்கும், 1000 வருஷத்துக்கு இருக்கும் என்றெல்லாம் நாம் பெருமைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தோம். ஆனால் கொஞ்ச நாளிலேயே 30 ஆண்டுகள் காலத்திற்குள்ளாக இதனுடைய ஆபத்து நமக்கு தெரிந்து விட்டது. இது மக்காத பொருள் பூமியை அழித்து விடும். இது எரித்தாலும் நஞ்சு. இது
தண்ணீரில் கலந்த மக்காவது நுண் துகள்களாக தண்ணீரை கலந்து கொண்டு தண்ணீரை நாசப்படுத்தி கொண்டது. எல்லா மீன்கள் உடலிலும் இது உள்ளே சென்று விட்டது. திமிங்கலின் உடம்புக்குள் உள்ளே சென்று விட்டது. ஏன் கிரீன்லாந்து நாடு இருக்கிறது, அது மிக தூய்மையான நாடு. அங்கே இந்த பிளாஸ்டிக் என்கிற ஒன்று இல்லவே இல்லை. ஆனால் அங்கே இருக்கின்ற மனிதர்கள் குடிக்கின்ற தண்ணீரில் இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் தண்ணீரில் கலந்து கொண்டிருக்கிறது. அது நம்முடைய ஹார்மோனை சிதைக்கிறது, ஹார்மோன் வேலையை சிதைக்கிறது, புற்றுநோயை உருவாக்கி கொடுக்கிறது. ஆக எல்லா கண்டுபிடிப்புகளும் நல்ல கண்டுபிடிப்பும் கிடையாது, எல்லா கண்டுபிடிப்பும் மோசமான கண்டுபிடிப்பும் கிடையாது. டிடிடியை உருவாக்கிய மில்லருக்கு நோபல் பரிசு கொடுக்கப்பட்டது 1959. பூச்சிகளை கொல்லுகிறது என்பதற்காக. இன்று அது மனிதர்களை கொள்வதாக மாறி போயிருக்கிறது. அதற்காக நாம் கோப்பாடு போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம். நாம் சாப்பிடுகிற சாப்பாடு முழுவதும் நஞ்சாக மாறி போயிருக்கின்றது. இந்த தொழிற்சாலையிலிருந்து தயாரிக்கக்கூடிய அத்தனை பொருட்களும் நாசப்படுத்தக்கூடியதாக இருப்பதை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அது இந்த பூமியில் இருக்கின்ற உயிர்ச்சூழலை காப்பாற்றுகின்ற, உயிர்ச்சூழலை ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை அழித்துக் கொண்டிருப்பதை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அதற்கு முன்பாக இதெல்லாம் எப்படியெல்லாம் நடந்ததெல்லாம் கிடையாது. ஆக எல்லாமே மோசமான கண்டுபிடிப்பும் கிடையாது, எல்லாமே நல்ல கண்டுபிடிப்பு சொல்லவும் முடியாது. ஆனா இவையெல்லாம் யார் அடித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். அறிவியல் என்பது எல்லாருக்கும் பொதுவானதாக பார்க்கிறோம், அப்படியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. அறிவியல் என்பது அரசியல் மயப்பட்டது. அறிவியலுக்கு அரசியல் இருக்கிறது, அரசியலுக்கு அறிவியல் இருக்கிறது. இது அறிவியல் யாருக்காக இயங்குகிறது என்பதை நாம் பேசியாக வேண்டும். இந்த உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற அறிவியல் யாருக்காக இயங்குகிறது என்பதை பேசாமல் நாம் மற்ற எதையும் பேச முடியாது. We have to discuss this global politics because the fact that you are here to discuss sustainability is a politics. You are against chemical using. You are all promoting organic is a political system. Namalwar started with this organic movement with agroecology things. That was a very strong politics against chemical industry. And we are all participating in that. So it's a hypocrisy who says we don't understand politics and we don't participate in politics. Every moment in our action we are doing this kind of politics, either in support of the chemical industry or in support of organic, either against life or for life, either against the people or for the people. This is the basis of all politics. Okay? So when we are saying that, and this politics is ingrained in our educational system. The educational system does not teach students who are the real creators, who are the keepers of life. Not only school students, even the university students, they don't acknowledge that all these domesticated crops and animals were created by unknown, unnamed farmers, ancient people. Okay? Rice, the fact that rice or wheat or any other vegetables were created by humans is never written, never published in any of these books. Why? This is another politics. So that people believe every science is coming from abroad. From white people, they created science in their labs and they created all of these things. Agriculture did not exist 10,000 years ago. Agriculture only exists in agriculture universities and agriculture department of the government. Before that, there was no agriculture, there was no science. And all farmers are idiots. All farmers did not understand science. All farmers had no idea about scientific things, principles. They did not know about the nature of soil. They did not know the nature of genes and all of this. So everything has to be taught by these scientists wearing lab coats. I myself am a scientist. Being that, I can see easily how this politics is ingrained in this educational system. So the farmers lose their self-respect. Farmers do not understand that they are capable of creating life. Farmers do not believe that they can revive this agricultural system, they can revive this civilization, not just their own rice or millet. Okay? This power, this immense power, the creative power in the hands of farmers is subdued by this kind of educational system which is supported and held up by this politics, and we are all against that politics. Okay. When we say that this creation of these
species, all these domesticated animals and plants, species, new species. Potato is a new species. Rice that we eat is a new species. Cow is a new species that did not exist before 13,000 years ago. Dog did not exist 70,000 years ago. These are all new creations. But it's not only the species. Humans also created new varieties of each species, especially the farmers after the agricultural revolution. When people cultivated those crops, rice, pearl millets, and kodo millets, all of these that we ate today, there are so many varieties, so many varieties of rice, so many varieties of kodo millet, so many varieties of pearl millet, so many varieties of brinjal, so many varieties of okra. All of these varieties also were added. Not only the species was created, but also after the species, there were hundreds of varieties, thousands of varieties of each species. Dog, for example. All dogs of the world belong to the same species, Canis familiaris. But all over the world, there are more than 23,000 breeds of dog. 23,000 breeds. All belong to the same species. Okay? They were not created by Allah, not created by Ram, not created by evolution. All domesticated and created by humans in their own hands. This was the scientific merit of our farmers. Okay? Of these 23,000 breeds of dogs, the smallest breed is Chihuahua, that can fit in my pocket, this small. And the largest breed of dog in Siberia, that's Borzoi. This is this size, like a cow. But they all belong to the same species of dog. So from this Chihuahua to Borzoi of this size, this was the creation of humans. Similarly, all these thousands of rice varieties, all these thousands of wheat varieties, 22,000 varieties of maize, 3,000 varieties of chili, 12,000 varieties of potato, 110,000 varieties of rice, 352 varieties of brinjal in India. These were all created by scientists whom we don't know. We know the names of Newton, Einstein, Galileo. We don't know the names of these farmers because they could not write. They could not publish in scientific articles, scientific journals. Unnamed, unknown scientists. 10,000 years ago, 5,000 years ago, even 10 years ago, I have come across brilliant farmers who developed new variety of rice. I know them. And there are still many farmers who are still creating, evolving new strains of rice, new variety of vegetables. But scientific institutions don't recognize them. They don't give awards, Genome Savior Award of PPBFRA or Deshikottama or Bharat Ratna. These are not given to them. Okay. Because our educational system convinces these illiterate people, they don't understand what is DNA, so they cannot create any living thing. This we have to break. I took such a long time in explaining this to instill in all of you, especially farmers and the young farmers, the farmers' children, even the children who have not yet taken to farming. They should be taught this fact. They should be told that you have this power to create. You have this power to create new things for all of us and save the world from destruction. எல்லாவற்றுக்குள்ளும் அரசியல் இருக்கிறது. உலகளாவிய அரசியல் இருக்கிறது. இயற்கை விவசாயம், ரசாயன விவசாயம், இயற்கை விவசாயத்துக்கும் ரசாயன விவசாயத்துக்கும் இடையிலே மிகப்பெரிய அரசியல் இருக்கிறது. இந்த பிளாஸ்டிக்குள்ள ரசாயனம் இருக்கிறது. நாம் சாப்பிடுகிற சாப்பாட்டுக்குள்ள ரசாயனம் இருக்கிறது. நம்மாழ்வார் ரசாயன விவசாயத்துக்கு எதிராக இயற்கை விவசாயத்தை கொண்டு வந்த அரசியலை அவர் செய்தார். இந்த அரசியல் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கின்றவரை நாம் தவறான மக்களுக்கு எதிரானவர்களா என்ற ஒரு பிரச்சனை வந்து இருக்கிறது. எல்லாவற்றிலும் இந்த அரசியல் ஊடுருவி இருக்கிறது.
இந்த ஊடுருவிக்கின்ற அரசியல் கல்வியிலும் இருக்கிறது. கல்வியில் இருக்கின்ற அரசியல் நமக்கு நம் பிள்ளைகளுக்கு என்ன சொல்லித் தருகிறது என்பதை அவர்களுக்கு சொல்லித்தரவே இல்லை. என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ அதையெல்லாம் அவர்கள் சொல்லித்தரவே இல்லை. பல்கலைக்கழகங்களும் அதேவாக தான் இருக்கிறது. எந்த ஒரு பல்கலைக்கழகம் இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு தாவரத்தை விலங்கையும் மனிதர்களுக்காக பழக்கப்படுத்தவே கிடையாது. நெல்லை முதன்மையாக உருவாக்கிறார்கள், விவசாயிகள் உருவாக்கிறார்கள். ஆனால் அந்த விவசாயிகள் பெயர் எந்த ஒரு பல்கலைக்கழகம் சொல்லவே இல்லை. விவசாயிகள் உருவாக்கினார்கள், விவசாயிகள் உருவாக்கிய ரகங்கள் என்று எந்த ஒரு பல்கலைக்கழகம் சொல்லவே கிடையாது. ஏனென்றால் விவசாயிகள் அந்த தாங்கள் உருவாக்கிய நெல் ரகங்களை பற்றி கட்டுரைகள் வெளியிடுவதை எழுதுவது கிடையாது, ஆய்வறிக்கைகள் சொல்வது கிடையாது. வெள்ளை மக்கள், ஒயிட் பீப்புள், வெள்ளை மக்கள் அறிவியலை தங்களுடையதாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே அவருடைய பல்கலைக்கழகங்களுக்குள் இந்த மற்றவருடைய ஆய்வுக்கு இடம் கிடையாது. அறிவியலை அவர்கள்தான் கண்டுபிடித்ததாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். ஆக மற்றவர்கள் அத்தனை பேரும் இவர்கள் அத்தனை பேரும் முட்டாள்கள். இந்த விவசாயிகள் முட்டாள்கள். இவர்களுக்கு மண் அறிவியல் தெரியாது, இவர்களுக்கு மரபணு அறிவியல் தெரியாது, இவர்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. அவர்கள் எப்படி கண்டுபிடித்ததாக இருக்க முடியும்? எல்லாவற்றையும் தாங்கள் கண்டுபிடித்ததாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வெள்ளை கோட்டணி என்கின்ற விஞ்ஞானிகள் தான் எல்லாவற்றையும் கண்டுபிடித்ததாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நான் கூட வெள்ளை கோட்டணி ஒரு விஞ்ஞானியாக இருந்தவன் தான். ஆகவே எல்லாவற்றுக்குள்ளும் இந்த அரசியல் இருக்கிறது, கல்விக்குள்ளும் இந்த அரசியல் இருக்கிறது. இந்த அரசியல் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஃபார்மர்ஸ் டோன்ட் மன்னிக்கணும். இவைகளெல்லாம் எப்படி செய்வது என்று விவசாயிகளுக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் விவசாயிகள் தொடர்ந்து உருவாக்கி கொண்டே இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் அற்புதமான கிரியேட்டிவ், ஆக்கப்பூர்வமான புதிய படைப்பாளிகளாக இருந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். புதிய புதிய ரகங்களை உருவாக்கியவர்கள், புதிய தாவரங்களை உருவாக்கியவர்கள், உயிரினங்களை உருவாக்கியவர்கள் மட்டும் கிடையாது, ஆயிரக்கணக்கான ரகங்களை உருவாக்கியவர்களும் இருக்கார்கள். ஒரே தாவரத்தை நெல்லுக்குள் 1,00,000 ரகங்களை உருவாக்கியவர்களாக இருக்கிறார்கள். நம் பசுவில் 13,000 ஆண்டுகளுக்கு உருவாக்கிய பசுவில் நிறைய ரகங்கள் உருவாக்கிறார்கள். ராகி, வரகு, சோளம் என்று வெவ்வேறு தாவரங்கள் மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு ரக தாவரத்திலும் பயிரிலும் நூற்றுக்கணக்கான ரகங்களை உருவாக்கியவர்களாக இருக்கிறார்கள். நாயை எடுத்துக் கொள்ளுங்களேன், உலகம் முழுவதும் 23,000 ரகங்கள் இருக்கிறது. நாயிலே 23,000 ரகங்கள் இருக்கிறது. மிகச் சிறிய ரகம் என்பது சூகுவா என்பது what is the size of it? சீகுவா. it can fold in the packet. நம்முடைய சட்டை பைக்குள் போட்டுக்கொள்ளக்கூடிய அளவில் தான் சீகுவா இருக்கும். ஆனால் அடுத்ததாக உலக மிக பெரியதாக இருக்கின்ற நாய் என்பது ஒரு கண்டுக்குட்டியை விட பெரியதாக இருக்கும். பொசோலி. மிளகாய் 3,000 ரகங்கள், 22,000 ரகங்கள் மெய்சிலே இருக்கிறது, 1,20,000 ரகங்கள் நெல்லிலே இருக்கிறது, 352 ரகங்கள் இந்தியாவில் மட்டும் கத்திரியிலே இருக்கிறது. இதை அத்தனையும் உருவாக்கியவர்கள் விஞ்ஞானிகள். அந்த விஞ்ஞானிகளுக்கு எழுத படிக்க தெரியாது. அந்த விஞ்ஞானிகள் ஆய்வறிக்கைகள் கொடுக்கவில்லை. அவர்கள் கலிலியோ போலவோ ஐன்ஸ்டீன் போலவோ ஆய்வறிக்கையில் எழுதாத காரணமாக அவர்கள் அங்கீகரிக்கப்படாதவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த அரசியலை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த கடந்த 10 ஆண்டுகள் காலத்திற்குள்ளாகவே நான் சிறந்த நெல் ரகங்களை படைத்த விவசாயிகள் எனக்கு தெரியும். நல்ல ரகங்களை எல்லாம் உருவாக்கிய விவசாயிகள் எனக்கு தெரியும். ஆனால் அவர்களை இந்த அறிவியல் உலகம் கண்டுகொள்ளவில்லை. அவர்களுக்கு பாரதத்தை வழங்கவில்லை. அவர்கள் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. இதையெல்லாம் நம் பிள்ளைகளுக்கு நாம் சொல்ல வேண்டும். நம் பிள்ளைகள் இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கல்விக்குள் இருக்கின்ற அரசியலை நம் பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் மாற்றங்கள் வராது.